عزیزانو په قطر کې د ډاکټر ذاکر نایک لیکچر شروع چې ټولو خلکو ته پته ولګېده. ډاکټر ذاکر نایک په خپل بیان کې د سوال جواب سیشن هم کیدي. په دغه ورځ هم دغه شانو شو. یو ښځه مایک لراله او ویل چې ستاسو نه یو تپوس کول غواړم. تاسو وایئ چې عیسی علیه السلام مذهبي رهنما دی، خو زه ویم چې هغه خدای دی، نعوذ بالله. هغه مذهبي رهنما نه بلکې موږ ته لارې ښولو دپاره راغلی و. تر کومې چې ما تحقیق وکړو نو زه په دې خبره پوه شوم چې یسوع زما رب، زما خلاصي والا دی. هغه انسانانو ته نجات بخلی دی، هغه مذهبي رهنما نه دی. My name is Rose and I work for Qatar Airways. My question is, I've heard you talk about religion so much, and I'll speak of the Bible because that's what I'm aware of. You talk of Jesus as religious leader. But as far as I'm concerned, Jesus did not come to introduce any religion. Neither is he a religious leader. What Jesus introduced in this world was the kingdom of God. The second question, maybe you can elaborate, which religion is God? Because as far as I do research, I've come to understand that Jesus, who is my Lord and my Savior, he did not introduce any of those. He introduced the government of heaven. In other words, he wanted to colonize the world like with heavenly power. There's a lot of controversies. د معمول مطابق ډاکټر ذاکر نایک د دې ښځې د سوال جواب ورکول شروع کړو او ویل چې ما خو یو ځای کې هم دا نه دی ویلي چې حضرت عیسی علیه السلام یو مذهبي رهنما و، بلکې ما خو ویلی دي چې هغه د الله رسول و. د الله رسول او مذهبي رهنما کې د ځمکې او اسمان فرق دی. د الله رسول ډیر په اعلی درجه باندې وي او تا دا هم وی چې هغه نجات ورکولو والا یا خدای دی. نو خورې زه تا ته دا ویم چې زه د اسلام سره سره د ډیرو مذهبونو طالب علم یم. ما بایبل هم ویلی دی او یو ځای کې هم دا نه دي لیکلي چې حضرت عیسی علیه السلام ویلی وي چې زه خدای یم او زما عبادت کوئ. که ته ما ته په بایبل کې یو ځای کې هم دا وښیې چې هلته لیکلی وي چې حضرت عیسی علیه السلام خدای دی یا هغې د خپل عبادت کولو دپاره ویلي، نو زه هم نن عیسائی جوړېدو ته تیار یم. Let me remind you, sister, I am a student of comparative religion. I've read the Bible. There is not a single unequivocal statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God or where he says worship me. If, sister, you can point out a single unequivocal statement from anywhere in the Bible, a single unambiguous statement from anywhere in the Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God or where he says worship me, I, Zakir Naik, am ready to accept Christianity today. دې ښځې وکتل چې ډاکټر ذاکر نایک خو جال کې نه ګیریږي، نو هغې اقدم ووی چې ما ستاسو نه اورېدلي دي. ډاکټر ذاکر نایک ووی چې نه، زه د چا د ویلو خبره نه کوم، زه هغه ویم چې کم بایبل کې لیکلي دي. نو هغه ښځې ووی چې ما سره د دې جواب هم شته او هغه ښځې د بک آف جان حواله ورکړه. ډاکټر ذاکر نایک فوراً ووی چې خورې زما خبره اول وره، ستا دا حواله زما په چیلنج پوره نه ده. کومه خبره چې ته کې هغه ما ته پته ده. ما هم بک آف جان ویلی دی. اول ته زما چیلنج او سوال ښه په غور وره، تاسو هم دا وګورئ. I have an answer to that, sir. In the book of John, the Bible says that in the beginning was the Word was God, and the Word was with God, and the Word became flesh. What I want you to know is that... Wait, sister. That does not fulfill my challenge at all. You name the book, I will give you reference. You are quoting from Gospel of John, chapter number 1, verse number 1. And the Word became flesh is verse number 11, 12, 13. You are quoting only the book. I am giving you chapter number, verse number. Answer me. Wait. The Word became God. But what does that say? Sister, were these the words spoken by Jesus, peace be upon him? And the answer is no. What is my challenge? Not a single unequivocal statement, not a single unambiguous statement from anywhere in the Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says means that should be in red letter.
There is something called as red letter Bible. If you are a Christian, you may be aware of it. Red letter means Jesus Christ, peace be upon himself, said, Gospel of John, chapter number 1, verse number 1 to 13 is not in red. I'll answer it. Let her answer. ډاکټر ذاکر نایک چې کله ښځې له جواب ورکو نو دغه ښځې په منځ کې ووې چې ته خلک جواب ورکولو ته نه پرېږدې. ډاکټر ذاکر نایک ووې چې تا سوال وکړو ما جواب درکو او چې جواب پوره شي نو بیا وایه. د سوال کولو وخت کې خو ما ستا خبره نه ده کټ کړې، ته ولې زما خبره کټ کې؟ ته ایماندارۍ نه کار نه اخلې، ته خلک ګمراه کې. دلته ناستو خلکو ته دا ووایه کومه حواله چې ته ورکې هغه د خدای لفظونه نه دي، خو ته ټولو اورېدو وله ته دا نه وې. ما ته هغه لفظونه ووایه چې په بایبل کې لیکلي دي، بلکې ته اول ما ته دا ووایه چې تا ته پته ده د کم آیات حواله چې تا ورکړه د هغې مطلب څه دی؟ هغه ښځې هیڅ ونه وې او ډاکټر ذاکر نایک ووې چې وګوره ما نه ویل تا چې کومه خبره وکړه تا ته پخپله هم د هغې پته نشته. The word was with God and the word was God. And later on it says the word became flesh. If you agree that the word is God and if you change word is to God, in the beginning was word becomes in the beginning was God and God was with God. Do you mean to say there were two gods? No, because the word of God, sir. Let me complete. You pose the question. You pose the question, I'm taking. You don't allow people to give answers. You pose the question, I'm giving the answer. After I finish the answer, you can speak. You can't interrupt. Did I interrupt you when you were speaking? Did I interrupt? Yes or no? Now when I'm giving the answer, why are you interrupting? Let me finish the answer, then you can answer. Point number 1, you didn't fulfill my challenge. It is not the word of Jesus. Your whole argument goes out. Yet I'm answering. You did not tell. You should say, sorry, Dr. Zakir, it is not the word of Jesus. Did you say that? No. You are not honest. Tell to the audience, these are not the words of Jesus, peace be upon him. Am I right or no? You don't know. See, you are quoting and you don't know. I am a student of comparative religion. These words are not spoken by Jesus, peace be upon him. Yet I am answering. ډاکټر ذاکر نایک هغه ښځې نه تپوس وکړو چې دا ما چې څه ووې ته په دې پوه شوې؟ نو دې ښځې ووې چې نه، ته چې دا څه وې دا غلط دی. ډاکټر ذاکر نایک چې دا واورېدل نو پاره یې وخته او ویې ویل چې زه تا ته ستا د مذهب د عالمانو ویلې شوې خبرې کوم. بایبل په یونانی او عربي ژبه کې ابتدایي حالت کې موجود دی. آیا تا ته د یونانی او عربي ژبه باره کې څه معلومات شته؟ کور ته لاړه شه او ګوګل سرچ کا او جواب وګوره. په بایبل کې د لیکلې شوې خبرو مطلب دی پیغمبر، خدای نه. آیا ته زما په خبره پوه شوې؟ خو دغه ښځه خو لکه چې په دې اراده راغلې وه چې هیڅ به نه منم. فوراً یې ووې چې نه، هغه د پیغمبر نه اوچت و، ته هغه ته پیغمبر وې، دا ته توهین کې. ډاکټر ذاکر نایک خپله غوسه کنټرول کړه او په دلیل سره یې د خبرې کولو کوشش وکړو. وی ویل تا چې اول کومه غلطه حواله ورکړه اوس هغه منې هم نه. د دې مطلب دی چې تا ته دا خلک کمکل او بېوقوفه ښکاري. دې ښځې ووې چې نه، هرګز نه، ما صحیح خبره وکړه خو ته پې پوه نه شوې. Sister, do you understand? No. This is called, you don't understand English. That's You tell me what I English, said but is the way wrong. you're I'm explaining is quoting not your the way I scholars. I'm quoting your you pick up any Bible of red letter Bible. These words are not in red. Point number 1. You go to the Greek and Arabic. Do you know Greek, sister? Do you know Greek and Aramaic? Was the Bible revealed in English? Was the Bible revealed in English, sister? Yeah, it was Greek. Greek and Aramaic. So the original word is hotheos. Do you know what is the meaning of hotheos? Go home and Google hotheos. Maybe I'm pulling a fast All right, one. sir. All right, wait. sir. Hotheos means the God. Tontheos means a God, godly person. That means even if I agree, it says Jesus Christ, peace be upon him, was the messenger of God. Do you believe in that? No, Why don't- he's bigger than messenger. He's not just a messenger. It's an insult to call my Lord a messenger. Sister, I asked We you will what- do something to prove something, sir. But first say that what you quoted is wrong. You agree it is wrong, then we go to the next question. I don't agree. That means what you said is it's not word of Jesus. That means you're fooling the people, right or wrong? دې ښځې ووې چې زه دلته ستا علم معلومولو یا خپل علم خولو دپاره نه یم راغلی، بس ما ته دا پته ده چې کله جیزس راغی نو خلکو ته پته نه وه چې هغه څوک دی
هغه خلکو ته ووې او که چېرې ته دا نه منې نو ته په غلطه یې. ډاکټر ذاکر نایک ووې چې زه خو ستا نه صرف یو سوال کوم چې ماله د بایبل حواله راکا چې حضرت عیسی علیه السلام ویلي چې زه خدای یم نو زه به فوراً عیسائی شم. ساده شان چیلنج دی او ته یوه حواله هم داسې نه راکې چې ستا مذهبي کتاب کې لیکلي. No, I'm not here to demonstrate knowledge, sir. I'm It is here to not the question demonstrate of knowledge. It is the question of Bible. You believe Bible is the word of God, correct? Yes, I do. I don't believe it is the word of God. Even though you believe the Bible is the word of God, I know Bible more than you, right? There is one thing to know the Bible, there is another thing to have the revelation of the Bible. Because you know, even when Jesus came, the people who did not understand who he was were religious leaders. They missed big time. They did not know who he was because he was hidden. And the work of the New Testament. One place in the Bible where unambiguous statement, unequivocal statement, where Jesus Christ, peace be upon him, himself says, I am God, or even he says, worship me, I am ready to accept Christianity. Simple challenge. And you can't show one verse. دې ښځې وکتل چې خبره خو نه جوړیږي نو فوراً یې د ډاکټر ذاکر نایک خبره کټ کړه او ویل چې ته د خپلو لفظونو نه ځان بیلولی شي. ډاکټر ذاکر نایک ووی چې په دې به څه فرق راشي. دې ښځې ووی چې وګوره ته زما په خبره ځان نه پوهې او خپله به یې لګیا یې. ما ته داسې یو پیغمبر وښایه چې هغه مړي را ژوندي کوي، بیماران شفایاب کوي، د انسانانو نه شیطان وباسي. دا انسانی طاقت نه دی، دا خدایي طاقت دی. ډاکټر ذاکر نایک ووی چې نن هم داسې خلک شته چې هغه د انسانانو نه شیطان او پیریان وباسي. نو ولې هغه ټول خدایان دي څه؟ دې ښځې ووی چې دا زه پخپله هم کولی شم، زه پیریان وباسم. ډاکټر ذاکر نایک ووی چې ولې نو بیا تا ته خدای ووایو څه؟ په دې خبره ټول حال لاسونه وپړکول. Can you separate Dr. Zakir Naik from his word? Can you separate yourself from your word? What difference does it make whether I can or whether I cannot? You see, you don't get it. Jesus is the word of God made flesh. But religious mind is too big for 5 senses. Jesus is the word of God and himself, he is God. The Bible says he gave him the name that is above every other name, which is the word of God. Every messenger gets the word of God. Moses was the word of God. Jesus was the word of God. Abraham was the word of God. Prophet Muhammad is the word of God. Question. So what is the problem? Which of the messenger did what at Jesus this did? time is the word of God. What is so different about Jesus? Peace be upon him. I have, and now I you're have an quoting. answer for that, sir. Since the beginning of the word of the Bible till the time of Jesus, tell me any of the messenger you call who was capable to cast out devils, to heal the sick. Why? Because in the beginning it was only God who had power to deal with the devil from the fall of man in the Garden of Eden. But these things were hidden for salvation of men. If a person takes out devils from a person, does he become God? Today there are many people who do ruqya and they take out devils. They don't become God. Been translated into the kingdom of God's dear Son. Today, sister, there are many human beings, even in Qatar, you have, who can do ruqya and can take out devil from the human being. That does not make them God. Does it make them God? They got that power from Jesus. I cast out devils myself. In the name of Jesus. Oh, so you also become God now? No, I have been translated because of my faith in Jesus. دغه ښځې یو ځل بیا د ډاکټر ذاکر نایک خبرې ته غوږ نه کېښودو او خپله خبره یې کوله او ویل چې زه تاله ستا د ټولو خبرو جواب در کوم. ډاکټر ذاکر نایک د دې ټول صورتحال نه ډېر تنګ شو، ولې چې دغه ښځه خو د علم نه لرلو نه باوجود هم هیڅ یو خبره منلو ته تیاره نه وه. نو ډاکټر ذاکر نایک د هغې خبره واورېده او ویل چې دلته نور هم ډېر خلک دي چې سوالونه کول غواړي، یوازې ته نه، او که تاله مزید نور وخت پکار وي نو داسې وکړه چې سبا دا حال بک کا او زما په دې ځای ودرېږه او بیان وکړه. If you would give me time, I will explain to all this congregation what is all about Jesus. We don't have the time. You can hire the hall and tomorrow give a lecture. This is a question and answer time. You did not answer me.